namni tokko oolmaa keessan guyyaa meenaafii guyyaadhaan maal gootaa saa kamitti hirriibaa kaataa erga hirriibaa kaatee booda maal gootaa dan saa meeqatti immoo gara siree deemtu osoo isiniin jedhee oolmaa keessan guyyaa Ingiliffa akkamitti ibsitu. So my today's video focuses on how to express, how to talk about our daily routines. How are we talking about what we do every day? Wanta guyyuu goonu tokko irra deddeebinee wanta goonu tokko haala kamiin ibsuu dandeenya kan jedhu irratti viidiyoo xiyyeeffannaa godheedha. Viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e waan ta'eef hanga dhuma viidiyootti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Yooniif chaanaala kanaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Good. You know, like we use simple present tense to talk about daily routines. A brighter future we have found. We use simple present. Simple present jechuun abbaa dhimmaa goonee achi booda verb waan itti fayyadamnu jechuudha. Look here. Fakkeenyaaf ani kubbaa miilaa nan taphadha jechuudhaaf I play football. You know, I play. Okay, we play. Playing in jennu, plays in jennu, played in jennu jechuudha. You know, I play, we play, they play, you play. Kente yote mo third person singular like she, he, it yote plays kan jennu sin jechuudha. Isaan kanneen fayyadamne jechuudha. Look, fakkeenyaaf ganama barraaqa sa'aatiitti kaanu, you know, maayina I wake up. I wake up early in the morning. I wake up early every morning. I always wake up early. No. Guyyuu ganama yeroon hin ka'a. Okay? I wake up jenna. I am waking up in jennu. I woke up in jennu. I wake up. Maaliif wanta har'aa burgoon waan ta'eef jechuudha. So I wake up early in the morning. I make a cup of coffee. A very artistic cup of coffee. No. Bunan danfifadha. Could be. Yookaan immoo siree hafatti yoo ta'e immoo I here make my bed. Siree hafadha jechuudha. Okay? I make my bed. You see? I make my bed. You know? Okay? So what's very important amma pattern akkasin beektan barbaadu. Look, isaan jala mummurame kana laala. Do, get, live. Ing hin qabu, ed hin qabu. Okay, verb to hin qabu, verb three hin fayyadamu, verb ing hin fayyadamu. We use verb one. Ayote esili hoata kan dabalu jechuudha. Okay, so I make a cup of coffee. Okay, I make nan dafisa jechuudha. Okay, buna nan dafisa. I check my phone after breakfast. Again, cirenya eboda, maalan goda, mobile kun check goda. Maybe I do sport if you have that kind of habits. Jalqabas ta'uu danda'a maybe. I do sport akkuma kaaniin ta'uu danda'a. Maybe around here. And then I get dressed. Huccuun uffadha jechuudha. This is not past. What we focus on is this one. Get dressed. Okay? Huccuun uffadha. Then I leave the house on time. I leave. Leaving inni kun gadhiisanii deemudha. Okay? Isa kana wajjin wal keessa akkasiin jalaan laagamne. Inni kun jiraachuudhaami this is leave. Okay? Sagaleen tokko haalli itti barraa'u garuu garagara. Leaving kun jiraachuudha. Okay? This leave is jiraachuu. Okay? Kan biraas jira immoo. You know, English is a bit tricky language. This is live itti illee immoo dubbata. Live jechuun tamsaasa kallattii jechuudha. For example, the game today will be live. Game irra kallattiin dabra jechuudha. TV irratti tamsaasa kallattii jechuudha. Live jenna. Akka tokkotti barraaha garuu akkamitti adda baafnu jettan akka galuunsaatti. You know, waa'ee maalii taasaa irraa. You know, waa'ee tamsaasaa ምናምን yoo ta'e that's live, not live. TV irratti faanu barraa. Live jennee dubbisnee hedduu. But it's not live, it's live. Live. Good. So this is live. Leave the house on time. Yerooni mana gadhiisee baa jechuudha. Amma kan ganama keenya hasaarra jechuudha. Okay? So I wake up early in the morning.
Wake up in the Mukuda. I get up, legend, get up in the Mukuda, Serira. So wake up, for example, I wake up at 11 o'clock local time, and then I get up from my bed, and then I make my bed, and then I do sport, I eat breakfast, and then I dress up, or I get dressed, and then I go to school, Baratayotani. I go to work, Ujjetayotani. You know, so hanga mana baanutti haala kanaan ibsuu hin dandeenye jechuudha. Daily routine. Okay? Ila Ingiliffa barachuudhaaf jechoota qabachuu waan gaariidha. Jechoota qabachuurra immoo paaternoota akkanaa immoo qabachuun baay'ee gaariidha. It will help us to easily learn the language. Okay? Good. And next, let's see. Achi nama kamana baneerra, then I walk to my school. Gara mana barumsaa walking godhaa miilaan deema jechuudhaaf. If you don't use taxi or bus, you just walk on my foot. I walk to school, or I walk to my office. If you don't use taxi or bus, you say I walk. Okay. And then number 8, I listen to music on my way. On my way, chun. Gara office naan deemu, gara mana barumsaa naan deemu, on my way karaa koorra, okay, hanga achi gahutti wanta godhachu on my way. I listen to music on my way. Okay, I talk with my friends on my way. Osuma deemnu karaarra hiriyoota koo wajjin immoo haasaa taphachaa deema jechuudhaaf. I walk, I talk, or I listen to music on my way. Good. And then number 9, I start work. Amma bakka hojii keenya jechuudha. So I start work. Saa kanatti hojii eegalaadha. Eegaleen ture miti. Eegalaan jirallee miti. Nan eegalaa. Usually yoo hedduu irra deddeebi'u wanta goone jechuudha. So namni ofiisii isaa seenee hojii isaa 9 PM jechuun akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 jechuudha. So 3 local time. Maalan godhaa? Hojiin eegalaa. Okay? Hojiin eegalaa. Yookaan if klaasiin eegalaa. I start class. Start class. Start. Okay? Tiitana to jedhu Faranjoon asitti uuma sagalee. Ilkee gubbaarraa xiqqoo ol siqee jechuudha. Start. Teacher. Saniif water jedhu. Water, the Americans. Okay? Better, better, all. Bakka name. Neck. Itti uumamu kanatti jechuudha. Neck. Morma jechuudha. Neck. Name. Maqaa. Bakkeen sanitti liachitti uumne jechuudha. Okay, very good. And then the other one is I eat lunch. Am hojjennee or barannee then algoona I eat lunch. Okay? Laaqana nyaadhaa. I eat lunch with my friends. Hiriyoota koo wajjin immoo laaqana nyaadhaa. Maybe sa'aalee dheeruu dandeenya. I eat lunch with my friends at maybe if our lunch time is after 6:30, maybe at 7 o'clock local time. Sa'aa torbatti maali sa'aatii torbatti laaqana koo nyaadhaa. Ni nyaadheen ture miti. Nyaachaan jira miti. Nan nyaadhaa. Normally sa'aa sanitti laaqana nyaadhaadha. Gochaa irra deddeebiin goonu waan ta'eef jechuudha. Okay. And then number 11, drink plenty of water. Okay? Bishaan hedduu dhuga jechuudhaaf. I drink plenty of water. After lunch, I drink coffee. For example, I love coffee. I drink a cup of coffee, just a single 1 cup of coffee every day. If you are like me, so you say, I drink coffee. After lunch, I drink coffee, a cup of coffee. And then at your word, I take a short break. A short break. Bukanna tikko mona fudhadha samboda. Okay, and then I finish my work in the evening. Okay, in the morning manabani achi olle, the afternoon hojjechaa turre, then in the evening jechuun sa'aatii 11 booda jechuudha. Okay, evening. So in the evening maalan godha hojii kunan xumuraa. Look, warra deddeeman barree kana laala. Gochoota gochaadha isaan. Garuu verbii akkamiiti? They are verb 1. Verb 1. Waa takka irratti hin dabalu jechuudha. Ayin hojii jalqabarratti especially. Waa takka. Okay, I go to school. I go to shop.
I, drink water, I jenne samboda gucha itti ansine chuna. So these are when we are talking about our daily routine, guys. And I go to a bakery to buy bread. Bakery chuma chuna mana daboti. Ukamana cake is tolanda. So I go to bakery to buy bread. Ergan dabbo bite boda malungoda. I take a taxi home. Home into litun fudatu. I go to home jenna. Okay, so I go home jenna. I take taxi home jenna. House yote to my house. Karamana koti chura famakun. Garati daballa matuti daballe chura setti. Do you understand? So I go home or I go to my house. I take taxi. Taxi kabat chura. Taxi kabat in karamana dima. And when I get home, I cook dinner. If you are a good cook, I cook a dinner. Okay? Malangura hirbatan kopisa churaf. I cook dinner at home. And then I practice English. If you are a good English language learner, you need to have a habit of practicing English maybe every evening or early in the morning. Okay? So English shakara sambod. I practice English. I am practicing in Jeru. I practiced in Jeru. I practice English. Do you understand? Number 19, I charge my phone. Bilbila kumalangoda. Charging godada. Finally, I go to bed at 4 o'clock local time. Garasariyamu saati afuriyoto. Okay, this is a sample daily expressions. Wanta guyyu gonu tokko akka fakkeenyatti isinif dhiyeesse. Okay, it's very good to follow us. It's very good to watch this video. But if you don't practice yourself, trust me, you can't improve your spoken English. Okay, amma kun oolmaa guyyaa namni tokko irra deddeebi'ee godhuu danda'u tokkoon akka fakkeenyaatti isiniif dhiyeesse. Amma immoo isin fakkeenya kanarra dhaabbattanii oolmaa keessan guyyaa kan isin mataa keessaniin gootan jechuudha. Okay? Mee tartiibaan gabbarreessaa. Yoo hunda maal gootu irra deddeebitanii maal hojjettu? Har'aa boru mee ganama saamii qatti gaatu akkuma kaatanii maal gootu? I want you to be curious. Sit down. Ask yourself. Of gaafadhaa barreessaa. Hanga galgalaatti wanta gootan tartiibaan lafa kaawwadhaa. Fakkeenyaan asirratti viidiyoo kanaan isiniif hojjedhe fakkeenya gaarii waan ta'eef haala fakkeenyaa saniitiin isin immoo tartiibaan gabbarreessaa. San booda barreessuu qofti gahaa miti. Wanta barreessitan san immoo dubbisaa. Irra deddeebi'aatii sagalee gabbaasaati. Arrabni warraaquu qaba. Hidhiin keenya afaan keenya warraaquu qaba. Maaliif afaan keenya keessa irree jira jechuudha. Irreewwan sunniin kan sirriitti jabaatanii afaanicha haaraa kaasuuf nu gargaaran akka ta'e beektu yoonif itti fayyadamni warraaqsinee bakka sagaleen Ingiliffaa itti uumamu san haalaan tuttuqnee isaan sanniin jajjabeessinedha. San gochuudhaaf immoo everyday maal gochuu qabna jechuudha. Shaakaluu qabna. Ingiliffa yeroo gabaabaa keessatti baruudhaaf what you really need to do is having a discipline. Discipline qabaachuudha. Discipline akkamii? Wanta tokko guyyaan irra deddeebinee goona yoo ta'e malee hin fooyyeffannu waan ta'eef guyyuu irra deddeebinee gochuudhaaf we should be ready, guys. Kanaafuu viidiyoo kana akkuma xumurtanii barreeffadhaa walumaa keessan guyyaa san booda irra deddeebi'aati jedha. Guyyaa tokkoof miti guyyaa lamaaf miti. Maybe guyyoota like 7-8 irra deddeebi'aati jedha. Then namni yoonif waa'ee oolmaa keessan guyyaa nuuf himii siniin jedhe you can easily tell them. English is learned that way. No confusion, no difficulties. Okay. So, like what I always say, practice makes perfect. Okay. Shakalun gahanam goda. Do you understand? Very good. Ega ganna kanaaf ammoo afaan Ingiliffaa qaamaan barachuu yoo barbaadan magaalaa Harar fuuldura Gibra nama Zooriyaa irraa seentara bareedaa qabna. Warri Harar
naannoo Harar jirtan achitti dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Warri Harammayaa jirtan ammoo fooqii Maamad irraa seentara qabna. Ispeeshaalii ijoollee daa'immaniif ganda muulii irraa immoo ijoollee jajjabduudhaaf namoota hojiirras jirtaniif immoo seentara bareedaa qabna achitti galmaa'uu dandeessu. Warri Awwadaa jirtan ammoo mana barumsa elementarii Dirree Kubbaa cinaatti dhuftanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Ganna kana qofaaf addiillee fi ganda gargaara irratti illee kilaasii qabna. So bakki isiniif dhiyaatutti dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Maybe warra immoo qaamaan dhuftanii barachuu hin dandeenye toora bilbilaas jala jiruun WhatsApp irratti nuuf barreessaa onlaayinii bakkuma jirtan ta'atii barumsa Ingiliffaa kana baradhaa isiniin jechuun barbaada. Hanga dhumaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Have a nice time. A brighter future